This conference will now be recorded. A beautiful zikr. Yali Madad to all friends. Mulali Madan Barma. Thank you. So today we are going to start a new book with your prayers, Scent of Soul, Meraje-Ruh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So I truly hope that we will have a beautiful journey discussing this book too. It's a small booklet, but full of pearls of wisdoms. Inshallah, with your prayers, we'll do some justice in understanding and explaining this book. So, with the name of Maula, Mushkil Kusha Meherban Maula, Nur Maulana, Shah Karim Hussaini Hazi Imam, Tawfiq, Taeed, Himmat Wajari Maula, Ya Maula, be with us Maula, Ya Maula, send your help Maula, be the light on the tongue of Nachis Maula. Ya Maula, you know, Nachis is nothing Maula. It is all your mercy, it is all your help Maula. Ya Maula, I seek your help Maula. Madad farma, madad farma, madad farma. Ameen. Ji. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Introduction. Importance of Miraj. Since Miraj reveals the sublime spirituality and luminosity of the Holy Prophet, Hazrat Muhammad ﷺ and his closeness to God. It is therefore extremely important and necessary to know about its realities and recognitions in the religion of Islam. Why not? Since it is the most perfect, consummate, comprehensive, and universal recognition which compromises all realities and recognitions. It is the greatest capital and the invaluable treasure of the true religion. It is the same hidden treasure whose wisdom-filled mention is made in the sacred hadith. Okay. Let's read it again. Okay, Jasmine? Importance of Marriage. Since Marriage reveals the sublime spirituality and luminosity of the Holy Prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his closeness to God. So, of course, we understand what is Marriage, right? Marriage is about the Ruhaniyat and Nuraniyat of the Prophet Muhammad. Whatever he saw in his spirituality, in his luminosity, that is what we call Miraj. And Miraj is what? His closeness to Allah. It is therefore extremely important and necessary to know about its realities and recognition in the religion of Islam. So we are understanding that we do need to understand all about Miraj. Why? Because we also are the seekers. We also seek this path of spirituality and luminosity. Our Prophet is our role model. And we also seek the closeness to God. We also need to know all the realities and the recognition. हकाइक क्या है? वो सब हकीकतें क्या हैं जो हमसे छुपी हुई हैं? All the realities and recognition in the religion of Islam. The Islam religion is a religion of salamati. And we also seek that salamati, that ever-living life, which is only possible when we are one with the Imam. Why not? Since it is the most perfect, consummate, comprehensive, and universal recognition which comprises all realities and recognition. How beautiful it is said. Why not? Why would we not learn that? Why would we not want that? Because all the spirituality, all the marifat, all what is hidden there, which is in darjat, all what is in there, kainati marifat. Can you imagine that? Universal recognition, not just one recognition or recognition of one thing. We are talking about universal recognition. All that is possible.
It is the greatest capital and the invaluable treasure of the true religion. Greatest treasure. Remember that hadith which is being referred here, that somebody asked Prophet Muhammad, why did Allah created this world? What did he wanted? And the answer was that he is a hidden treasure and he wanted to be recognized. The hidden treasure is Ganje Makhfi. One of the name of Allah is Ganje Makhfi, the hidden treasure. And he wanted us to, I will speak in Gujarati. And he wants us to recognize him. તો આપણે આ પેરેગ્રાફના અંદર સમજી રહ્યા છીએ કે મેરાજ એક એવો વાક્ય છે ખુદાના તરફથી જે પેગમ્બરના ઉપર થયો હતો અને એનું મકસદ એ છે કે પેગમ્બર પોતાની મેરાજના અંદર પોતે રૂહાનિયતમાં અને નૂરાનિયતમાં એવી જગ્યા પર ગયા હતા જ્યાં એને ખુદાના દીદાર થયા હતા. આપણા માટે આ ચીજ બહુ જરૂરી છે કે આપણે મેરાજને સમજીએ કેમ કે આપણે પણ એ જ રસ્તા પર છીએ, એના દીદારના તલબગાર છીએ અને આપણે પણ એ ચાહીએ છીએ કે જે સૌથી સાચો અને પાકો અને એવી મારફતનો જે રસ્તો છે આપણે પણ એ મારફત હાંસલ કરવાની ચાહત છે અને આ મારફત આ ખુદાના તરફની એની કરીબી એનાથી કરીબ થવાનું એના નજદીક થવા માટે પણ આ બધી મારફત જે છે દરજાતમાં છે. એક પગથિયો પૂરો કરી બીજો પગથિયા પર જવાનું થાય છે. તો પગથિયા આપણે જે છે એ હસ્તીને ઓળખવાનું છે જેનું નામ છે ગંજે મખફી, જેને મતલબ એ થાય છે કે જે છુપેલો ખજાનો છે. એ ખજાનો છે તો ખજાનો તો ગોતવું પડે, ખજાનો તો એમ જ હાથમાં ન આવી જાય. ખજાનાને બધા તલાશ કરતા હોય પણ ખજાનો એને હાથમાં આવે જે બહુ મહેનત લે અને ખજાનાને ગોતે. તો જ્યારે જે મોમિને સાલિક એ ખજાનાને ગોતશે અને હકીકતને પોતે જોઈ લેશે ત્યારે એની મેરાજ થઈ જશે, જેવી રીતે પેગમ્બરની થઈ ગઈ હતી. તો હકીકતના અંદર અહીંયા આપણે એ જોઈ રહ્યા છીએ કે જે ખુદા જે ગંજે મખફી છે એ હકીકતના અંદર બધાના માટે ગંજે મખફી છે અને બધાના માટે આ રસ્તો ખુલેલો છે કે જે લોકો દરજા બદરજા આ રસ્તા પર ચાલશે તો રૂહાની અને નૂરાની જે આ રસ્તો છે અને ઘણા પગથિયા છે, રૂહાનિયતના નૂરાનિયતના ઘણા પગથિયા છે, એ બધા પગથિયાથી આપણે કદમ બ કદમ ઉપર જાતા આપણે એ જગ્યા પર ભોગી શકશું. અને આ ચાહત આ એક મિસાલ આપણા સામે આપણા પેગમ્બરની મિસાલ ઉપર આપણા સામે રાખવામાં આવી છે કે આપણા પેગમ્બર મેરાજથી એ જગ્યા પર પૂગ્યા હતા. તો આપણા માટે બી એક આશા બને છે, આપણા માટે બી એક એવી પોસિબિલિટી દેખાય છે કે પેગમ્બર આ કરી શક્યા હતા તો આપણા માટે બી એક મુમકિનાત છે. કેમ કે આપણે પેગમ્બરના માનવાવાળા છીએ, આપણા ઇમામને આપણે માનવાવાળા છીએ અને આપણે પેગમ્બરની તાલીમ છે, ઇમામની હિદાયત છે આપણા પાસે કે આપણને પણ એ રસ્તા ઉપર આગળ વધવાનું છે. તો આ એક ઇન્ટ્રોડક્શન એક તારૂફ હતો શરૂઆતના અંદર કે મેરાજ શું છે. Mirage of the closeness of God. Those who can investigate everything in the light of Quranic wisdoms know that the purpose of Mirage is to be spiritually close to God. This honor is granted to the prophets and imams in grades and degrees. Since it is obvious that the spirituality, recognition of, and closeness to God are in numerous ranks. Therefore, Mirage also comprises many places of spirituality and luminosity. Thus, the spiritual ascent and elevation of every perfect man is a mirage of his rank. Subhanallah, subhanallah. So those who can investigate everything in the light of Quranic wisdoms know that the purpose of Miraj is to be spiritually close to God. Simple as that, right?
This honor is granted to the prophets and imams in grades and degrees. Since it is obvious that the spirituality, recognition of, and closeness to God are in numerous ranks. So that's what probably I was talking about earlier. Therefore, Miraj also comprises many places of spirituality and luminosity. Thus, the spiritual ascent and elevation of every perfect man is a mirage of his rank. તો આ પૂરો પેરેગ્રાફ એકચ્યુઅલી આપણે પહેલે જ વાત કરી લીધી, પણ જે આખરી લાઈન છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અગર આપણે આ ચીજને પેગમ્બરની મિસાલ ઉપર કે ઇમામની મિસાલ ઉપર સમજી ગયા છીએ તો જે છેલ્લું લાઈન છે એ છે કે આ રૂહાની જે સીડી છે, જે દરજાતો ઉપર આપણે ચડવાનું છે, એ આપણા માટે એવું થઈ ગયું કે આપણે જ્યારે ઇમામની શનાખતને પામીએ છીએ તો આપણી પણ ઈ મેરાજ કહેવાય છે. આપણે એવી રીતે સમજશું કે આપણી પણ ઈ મેરાજ કહેવાય છે જ્યારે આપણે ઇન્સાને કામિલ, જે આપણે પરફેક્ટ મેન કહીએ ને, એ ઇમામ છે કે કેવી રીતે પરફેક્ટ મેન એ પરફેક્ટ બને છે. દુનિયાના અંદર ઇન્સાન છે, ઇન્સાનના અંદર એક પરફેક્ટ મેન છે અને પરફેક્ટ મેનની મિસાલ જે છે એ ઇમામ છે અને ઇમામ રૂહાનિયતના ઉપર ઈ બાદશાહ છે. આપણે જ્યારે ઈ પરફેક્ટ મેન કામિલ ઇન્સાનના સાથે એક થવાનું છે તો જે પગથિયા છે પગથિયા ચડતા ચડતા ઈ ઇન્સાને કામિલના સાથે આપણે એક થઈ જવાનું છે. અને આ રસ્તો, આ સીડી, સિરાતુલ મુસ્તકીમ, જે બી આપણે કહેવાનું હોય, ખુદાની રસી એક જ છે, જે આપણે બધાના સામે છે, બધાના પાસે છે, પણ એ આપણા મહેનત ઉપર આધાર રાખે છે. જી. A characteristic of Quranic wisdom. One of the characteristics of Quranic wisdom is that it explains and describes the same one reality through different examples and words. For instance, if Hazrat Musa is called Kalimullah, God's interlocutor, it does not mean that this honor of talking to God was confined only to him. The fact is that just as Hazrat Musa alayhi salam is praised for talking with God, so many other prophets are also praised in the same way. But as mentioned above, the same reality is exoterically described through different examples and words, and therefore ordinary people cannot understand it. The purpose of this explanation is that although the highest miraj is attained by the Holy Prophet, its subsidiary ranks in the form of spirituality are attainable not only by all prophets and awliya sing wali, but also by those moments who follow the pure character and excellent example of the Holy Prophet in religion, as can be seen is chapter 33, verse 21. Subhanallah, subhanallah. A characteristic of Quranic wisdom. What is the characteristic of Quranic wisdom? That very interestingly, if we were to study Quran, Quran has so many beautiful stories of different prophets. Quran mentions 25 different prophets. Though we do know there are 125,000 prophets. But Quran mentions 25 prophets and Hazrat Musa alayhi salam is mentioned the most. Every prophet's story is different from the other prophet. But in reality, if we were to understand every story in the light of Ta'wil, what would we realize? That each story is actually a story of Mi'raj. And here in Hazrat Musa's example, his title was Kalimullah, the one who spoke to Allah. Now, does that mean that all other prophets did not speak to Allah? How can that be? If they all were prophets, how can one can speak to Allah and others cannot? That doesn't make sense. And whenever logically it doesn't make sense, we have to understand that there is something more which we need to find out, which we need to seek. So yes, you would be right that it is incorrect that one prophet can speak to Allah and others cannot be.
In other words, what we are saying that this event of Mi'raj actually happened to every prophet, but there are different stories. This letter is there for all imams and prophets, and that letter becomes a motivation for us to also climb up so we can be one with our imams, our prophets. And the term for that is awliya, the friends of prophet and friends of imam. Singular, the word is wali. Wali is friend of Ali, friend of prophets and awliya, friends of our imams. In plural, the word wali is awliya. So those who follow the path with purification in their character, in their deeds, just the way our prophet was a role model for us. If we were to follow the role model and follow his example, then we also can get to that level where our prophets were. And especially in today's time, remember Imam Sultan Muhammad Shah's Farman, we do need to remember. Mullah says that if you want to become Peer or Pagambar, even if you want to go higher than that, it is possible. It is possible. So all that which we hear is possible for us, especially in today's time. So we are very blessed to be born in this time. This time is special times. And that is why the Tawili knowledge has come out for us so easily available that today we are sitting at home and we are understanding such beautiful, deeper understanding of the Quranic Talimat. That all the stories which are mentioned, જેટલી બી કહાનીઓ છે કુરાનના અંદર, જેટલા બી પેગમ્બરોની, જેવી રીતે આપણે કહીએ કે હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામનો ટાઇટલ છે રૂહુલ અલ્લાહ, કે ખુદાની રૂહ હતા. તો શું હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ ખુદાની રૂહ નહોતા? હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામના માટે કહેવામાં આવે છે કલીમુલ્લાહ, કે ખુદાથી વાત કરવાવાળા પેગમ્બર હતા. તો શું હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ કે પેગમ્બર મુહમ્મદ એના સાથે વાત નહોતા કરતા હતા? એ બને જ નહીં. કેમ કે પેગમ્બર તો પેગમ્બર જ કહેવાય ને. તો મકસદ એ થયું કે અલગ અલગ સ્ટોરીઝ છે, પણ જે એનું અર્થ છે, જે એનું એસેન્સ છે, જેની ઊંડાણમાં એનું મગજ છે, એ બધું સેમ જ છે. અને એ મગજ શું છે? એ મેરાજ છે. મેરાજ શું છે? એક સીડી છે. સીડીમાં શું કરાય? ઉપર ચડાય. ઉપર ચડશું તો શું થશે? નૂરથી મુલાકાત થશે. તો અગર આપણે આ ફોર્મ્યુલા સમજી ગયા તો આપણને અલગ અલગ સ્ટોરીઝ એટલે બતાવવામાં આવી છે કે આપણે મગજની એક્સરસાઇઝ થાય. જેવી રીતે દુનિયાના અંદર આપણે અલગ અલગ ચોપડીઓ ગ્રેડના સાથે બુક્સ કોમ્પ્લેક્સ થતી જાય અને આપણે વાંચતા જાય તો આપણો મગજ એક્સરસાઇઝ કરીને આપણે દુનિયાવી તાલીમ શીખી. એવી રીતે કુરાનની જે તાલીમ છે એ અજીબ વ ગરીબ છે કે જેટલી જેટલી આપણે તાલીમ લેતા જઈએ આપણને એ સમજ આવતી જાય. આજ સુધી આપણે સમજતા હતા કે પેગમ્બર નૂહની તો કિશ્તી હતી અને કિશ્તી આખી દુનિયામાં તૂફાન આવ્યો અને હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ તો કોહે તૂર ઉપર ગયા હતા. પેગમ્બર મુહમ્મદ તો મેરાજ ઉપર ગયા હતા. આ બધા અલગ 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 કહાનીઓ દેખાય છે, પણ હકીકતના અંદર આ બધી કહાનીઓનો જે અર્થ છે એ એક જ છે. એ શું છે? એ મેરાજ છે. મેરાજ શું છે? ખુદાની ઓળખ છે, એની હકીકત, એની શનાખ્ત છે, એના દીદાર છે. તો બધા મોમિનના માટે પણ આ જ રસ્તો છે. જે લોકો મોમિન છે એ લોકો પેગમ્બરના રસ્તા ઉપર ચાલશે અને એના વલી બનશે. વલી કેને કહેવાય? કે પેગમ્બરના દોસ્ત હોય. અને જે લોકો બી એ લોકોના કરીબ થાય, મોમિન જે લોકો આગળ હાલે અને પોતાનું એ લોકો કેરેક્ટર, પોતાની આમાલ, પોતાની આદતો, પોતાના એથિક્સ આપણે કહીએ, તકવા રાખે, જે પોતે સારી રીતે રહેશે પોતે, એ લોકો પણ જે છે પેગમ્બરની જે મિસાલ છે એ મિસાલ ઉપર પોતાને બનાવશે, પોતાને બનાવશે અને એનો આધાર એના ઉપર રાખશે તો એ શું થશે કે એ પણ મેરાજમાં આગળ વધશે, સીડી ઉપર ચડી શકશે અને દીદારને પામશે. તો આપણા માટે તો ખુશખબરી ને ખુશખબરી જ છે. તો શુક્ર મૌલા કે આપણે આજે આ ભેગા થઈને આ ચીજને સમજી રહ્યા છીએ. તો અહીંયા જે કુરાનિક વર્ડ્સ આવી 33/21 એનો ટ્રાન્સલેશન અહીંયા લખેલો છે કે આપણા માટે એક્સેલન્ટ એક્ઝામ્પલ જે છે એ પેગમ્બર છે. પણ આપણે બધાને ચોપડી ખોલીને એને અંડરલાઈન કરવાનું અને હાઇલાઇટ કરવાનું
કે આપણે આ વર્ડ્સને વાંચી લીધી છે. જી. Miraj and Marifat recognition. If it is accepted as a principle that Miraj is within the domain of Marifat and that Marifat consists of spiritual observation, then it is tantamount to saying that all the events of Miraj are among the spiritual observation of the people of Marifat. Subhanallah. If it is accepted as a principle that Miraj is within the domain of Marifat and the Marifat consists of spiritual observation, then it is tantamount to saying that all the events of Miraj are among the spiritual observation of the people of Marifat. Pretty clear, right? તો અહીંયા આપણે એક ઉસૂલ દેખાડવામાં આવી રહ્યું છે કે અગર આપણે મેરાજને એક સર્કલના જેમ લઈએ, ઠીક છે ને? હવે એ સર્કલના અંદર જે છે એ મારિફત છે. સર્કલનું નામ મેરાજ છે અને સર્કલના અંદર જે છે એ મારિફત છે. તો મારિફતના માના એ છે કે ખુદાની શનાખ્ત થાય. તો ખુદાની શનાખ્ત કેવી રીતે થાય? તો અહીંયા આપણે કહેવામાં આવે છે સ્પિરિચ્યુઅલ ઓબ્ઝર્વેશન, જેને આપણે ઉર્દુમાં આપણે કહીએ મુશાહિદાત. વિઝન, in other word is vision, કે જ્યારે કોઈને રૂહાની તજરબાત થાય, રૂહાની મુશાહિદાત થાય, તો એ લોકોના માટે એવું થઈ ગયું કે મેરાજ જે સર્કલના અંદર થઈ રહ્યું હતું, મેરાજના બધાય કિસ્સા, જેટલી બી કહાનીઓ છે મેરાજના હવાલાથી, એ બધાય જે લોકોને શનાખ્ત મળી, એ લોકો બધાય આ ચીજને સમજી શકશે અને એ પોતાના રૂહાની મુશાહિદાત, રૂહાની તજરબાતથી એ બધી ચીજની ઓળખ પોતે કરી શકશે. તો અહીંયા જે ચીજ સમજાવવામાં આવી રહી છે એ છે રૂહાની તજરબાત. જ્યારે મોમિને સાલેક પોતે પોતાના ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત કરે છે અને હકીકી ઇલ્મ લે છે, તેનો ફાયદો થાય છે કે એની જે બાતની આંખ છે ને એ ખુલે છે. અને બાતની આંખ ખોલવા માટે પણ દરજાત છે, કે આપણે વાત કરી હતી કે આલમે ખ્યાલ છે. આલમે ખ્યાલના બાદ આવે છે આલમે ખાબ, કે પહેલા આપણા વિચાર સારા થાય, ખરાબ વિચાર બધા જતા જાય અને સારા વિચાર, જિકર અને ઇલ્મની આપણે આપણા મગજના અંદર રહે, તેનાથી આપણો ખ્યાલ સુધરે. જ્યારે આપણો ખ્યાલ દિવસના અંદર સુધરે ને, તેનો અસર આપણી ઇબાદતના ટાઈમ ઉપર થાય. જ્યારે ઇબાદતમાં બેસીએ તો આપણે બરાબર ઇસ્મે આઝમ ઉપર ધ્યાન લગાવી શકીએ. અને જ્યારે આપણે ઇસ્મે આઝમ ઉપર ધ્યાન લગાવી શકીએ તો શું થાય કે આપણે જે છે આપણી ઇબાદતમાં આપણે કામયાબી થાય. અને જ્યારે ઇબાદતમાં કામયાબી થાય તેનો જે ફાયદો છે, દિવસના કોઈ બી ટાઈમ ઉપર આપણે કોઈ બી રૂહાની તજરબો થઈ શકે છે. આપણે સુતેલા હોય કે જાગેલા હોય, એ તજરબો થઈ શકે છે. નિંદરમાં પણ થાય, બંદગીમાં પણ થાય અને જાગતા સમય પણ થાય. એની કોઈ લિમિટ નથી કે ક્યારે ફિરિશ્તા આવીને આપણે કોઈ તજરબો કરાવી જાય. પણ મારિફત જે છે, અગર આપણે કે મેરાજ એક સર્કલ છે, તો એ સર્કલના અંદર જે છે બધાય કિસ્સા છે મેરાજના, અને કિસ્સાની સમજ આપણને રૂહાની તજરબાતથી આવશે. અને રૂહાની તજરબાત અલગ અલગ તરીકેથી થાય. આપણે પહેલે શરૂઆત કરી ખ્યાલના અંદર, અને ખ્યાલની સફાઈ ઇલ્મ, જ્ઞાન, ઇબાદત, જિકરથી થાય, અને કરતા 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 ખાબના અંદર, અને પછી દિવસના કોઈ ટાઈમ પર બી આપણે એવા તજરબાત થઈ શકે કે જેના અંદર આપણે આહિસ્તા આહિસ્તા પગથિયા પર પગથિયા કરતા કરતા એ સમજ દેવામાં આવે. જી. Allah's sunnat, law or habit. Allah's sunnat, habit or law, has always been the same. Chapter 33, verse 62. With no fundamental change ever having occurred. Chapter 33, verse 62. And the way of merging in Allah has also remained the same. This means that the religion of Islam is eternal and no fundamental change has occurred to any of its things. Thus, the Miraj was hidden in the spiritual events of the previous prophets, which became completely manifest in the time of the Holy Prophet. This means that the event of Miraj can be explained by the example of the other prophets mentioned in the Quran,
as it is said in chapter 37, verse 99, about Hazrat Ibrahim, who said, "Verily, I am going to my Lord. He will guide me." The wisdom of this verse shows that Hazrat Ibrahim's going to his Lord is correct in the spiritual sense, but not in the physical one. This spiritual journey of Hazrat Ibrahim can be considered as his spiritual mirage, and it can be presented as the bright proof of the spiritual journey and the luminous mirage of the Holy Prophet. Subhanallah, subhanallah. So, very important point, Allah's habit doesn't change. And that is one of the hopeful thing. By living in this world, sometimes when we see in a worldly sense defeats and, struggles, we put our doubts in our spiritual journey too. But when we seek knowledge and we see that Allah's habit doesn't change, meaning that it is His habit to make Mu'min and Salikin successful. If we are honest and sincere in our desire and what we need to do when we are doing, His habit doesn't change. He does bestow His mercy. So how beautiful it is that His habit doesn't change. Sirat al-Mustaqim is same. Those who walk on the path, He does bestow them with mercy and the didar and the marifat. So marifat of Mi'raj, which is within that circle, is possible for anyone or everyone who will work hard. This means that the religion of Islam is eternal and no fundamental change has occurred to any of its things. Islam is the religion from the day one. People called it different religion, different names, but Allah's Deen Haq, has been same from the day one. Allah is one, and Allah has sent His Nur as in the form of Imam. But people have made so many religions and so many divisions, but in reality, all is connected to one single soul. And then those who understand that and seek the path of spirituality and seek that hidden spiritual events. Before Prophet Muhammad, if you were to look into today's time, all those prophets who came, and there were different stories, right? Hazrat Isa alayhi salam used to give life to deads, for example, right? We hear his story. Or he would heal those who were blind from the mother's womb. Hazrat Musa alayhi salam, in his story, he did this majizat. He parted the sea. So each story has different kind of miracles, very amazing and very out of world kind of things. As if, how did all these miracles happen? It doesn't make sense. Is it possible to be these things to be happening in the physical world? It sounds very, very strange for us. But when the Prophet Muhammad came to this world and the Quran came in, and Quran actually talks about all these prophets, all these majizat. And with His mercy, with time, what is happening, that we are being bestowed with the ta'wil of all these stories. So we can understand, what does it mean? What does it mean when we read the miracles of Hazrat Isa alayhi salam? Or what does it mean when we read the miracles of Hazrat Musa alayhi salam? In reality, all these are different stories, but the hakikat is one and the same. Allah's habit does not change. And truly, that is the mercy of Allah, that His habit does not change. And when we are true seekers and we continue to have this niyat in our heart, that Mawla, do not test us, but keep us humble and keep us in your khidmat and keep us in your ibadat, in your khidmat and zikr and giryazari. Because we are walking on that path, His mercy comes. એની રહેમત આવે છે જ્યારે આપણે આ રસ્તા પર ચાલતા હોય, પોતાને કાંઈ ન ગણીને, જ્યારે પોતાને કાંઈ ન ગણીને એ રસ્તા પર ચાલતા રહીએ, તો આટલી બધા જેટલા માજિઝાત છે
ક્યારેક આપણે કોઈ સ્ટોરી આવે જીસસની ટીવી ઉપર કોઈ ચીજ આવે તો આપણે જ્યારે જોઈએ તો આપણે એવી અજીબ ખુશીની ફિલિંગ થાય. અને આ વર્લ્ડની એક્ટર્સ છે એ લોકો એક્ટિંગ કરતા હોય પણ એ માજીઝાતની ખાલી વાત બી આપણે જોતા હોય તો આપણે બહુ આનંદ આવે. ઇમેજિન કે આપણે આનંદ આપણે પોતાની બાતિનના અંદર જોઈ શકીએ અને સમજી શકીએ. કેવી વાત થશે? આ મુમકિનાતમાંથી છે. અહીંયા જે આપણે વાંચી રહ્યા છીએ આ બધું એ મુમકિનાતમાંથી છે. કેમ કે ખુદાનું જે દીન છે એ એક જ છે પહેલા દિવસથી, અને એ દીનનું નામ ઇસ્લામ છે. પેગમ્બરના પહેલે સુધી આ બધા જે પેગમ્બરના કિસ્સા હતા એ બધા છુપાયેલા હતા, કેમ કે એટલો વર્ષ થઈ ગયા. પેગમ્બરના આવ્યા પણ 1400 વર્ષ થઈ ગયા. તો 1400 પહેલા એના 600 વર્ષ પહેલા પેગમ્બર ઈસા આવ્યા હતા. પછી 3000 4000 વર્ષ પહેલા એ લોકો બધા પેગમ્બર, એવી રીતે આદમજી છે 7000 વર્ષ પહેલા આવ્યો હતો. તો આટલા બધા વર્ષની જૂની જે કહાનીઓ છે આપણે કેવી રીતે શીખીએ, આપણે કેવી રીતે સમજીએ? બહુ મુશ્કેલ લાગે છે. પણ ખુદાની આદત બદલતી નથી. અને ખુદા જ્યારે ચાહે છે, અને આપણે એવા જમાનામાં બેઠેલા છીએ કે જ્યારે પેગમ્બરની તાલીમાત અને એની તાલીમાતના દ્વારા જેટલા બધા પેગમ્બર પાછળ આવેલા છે એ લોકો બધાની તાલીમાત બાતિનથી આગળ આવી ગઈ છે. કેવી રીતે? કે આપણા પાસે તાવીલ આવી ગઈ છે. જ્યારે આપણે તાવીલને, મગજને જાણશું, ઓળખશું, તો જેટલા બી રૂહાની માજીઝાત જે થયા છે આપણે એની મારિફત મળશે. આપણે શું જોઈએ છીએ? શનાખ્ત. આપણે શું જોઈએ છીએ? મારિફત. તેની આપણને મારિફત મળશે. અને ખુદા કહે છે ચેપ્ટર 37 વર્સ 99 ના અંદર પેગમ્બર ઇબ્રાહિમની વાત કરે છે, અને એમાં કહે છે, પેગમ્બર કહે છે કે મને તો છે ને મારો ખુદા મને ગાઈડ કરશે. અને એનું વિઝડમ આપણે એની તાવીલ સમજાવવામાં આવે છે કે કેવી રીતે હઝરત ઇબ્રાહિમે એમ કીધું કે મારો ખુદા મને ગાઈડ કરશે. રૂહાનિયતના અંદર હઝરત ઇબ્રાહિમને એની જે સફર હતો, રૂહાનિયતનો સફર હતો, એને એ ગાઈડ કર્યું હતું. ખુદાએ પેગમ્બર ઇબ્રાહિમને એને એના રૂહાનિયતના અંદર ગાઈડ કર્યું હતું. તો આપણે એ વાત યાદ રાખવાની છે કે પેગમ્બરના જમાનામાં પણ ઇમામ હતા, અને ઇમામના નામ છે, ઇમામ હતા, અને ઇમામે ઇસ્મે આઝમ આપ્યું હતું, કેમ કે વગર ઇસ્મે આઝમે કોઈ પેગમ્બર નથી બની શકતું, કોઈ આગળ તરક્કી નથી કરી શકતું. અને આપણે એ ખુશકિસ્મત જમાત છે જેના પાસે ઇસ્મે આઝમની દોલત છે. અને પછી જ્યારે આપણે આ ઇલ્મ જ્ઞાન હાસિલ કરીએ તો જે રૂહાની મેરાજ જેની તરફ હઝરત ઇબ્રાહિમ અલૈહિસ્સલામને ગાઈડ કરવામાં આવ્યું હતું, આપણા માટે બધા એની જે પ્રૂફ છે એ બધું આપણને સામે દીધેલું છે. ક્યાં દીધેલું છે? તાવીલી ઇલ્મના અંદર. રૂહાનિયતનો સફર જે છે એ મેરાજ છે. કોઈ પૂછે કે આપણી રૂહનો સફર શું છે? રૂહ ખુદાથી છૂટો થઈને આવ્યો છે અને ક્યાં જવું છે? ખુદામાં વાસલ થવું છે. એ વાસલ થવું મેરાજની મિસાલ ઉપર છે આપણા માટે, કેમ કે આપણે ઇલ્મ જ્ઞાન હાસિલ કરી રહ્યા છીએ. દુનિયાના માણસો આ ટાઈમ ઉપર ટીવી જોતા હોય કે સૂતા હોય કે બીજું સૈર સપાટા કરતા હોય, અને આપણે શું ગાંડા છીએ કે અહીંયા બેઠીને ઇલ્મ હાસિલ કરીએ? આની કાંઈક આ કુરબાની છે, આપણી એટલી મહેનત છે કે આપણે દિવસના અંદર દુનિયાના બધા કામ કર્યા અને રાતના સૂતા પહેલે કે આપણે આ બધા ઇલ્મમાં આપણે બેસી ગયા. તો આ જે કુરબાની છે એનો બદલો શું નહીં મળશે? આપણી જે ચાહના છે કે આપણે ઇમામની ઓળખ જોઈએ છીએ, તો શું નહીં મળશે? આ બધી જે આપણી રિયાઝત છે, આપણી જે કુરબાની છે, એનું મકસદ એ છે કે આપણે રૂહાનિયતના અંદર જે સફર કરી રહ્યા છીએ અને આપણને જે નુરાની મેરાજ જે પેગમ્બરને હાસિલ થઈ હતી, શું આપણને હાસિલ થશે નહીં? નહીં. રસ્તો એક જ છે. એના માટે આપણે આ ઇલ્મ ઉપર છે, અને જે હકાઈક, જે હકીકતો આપણા સામે છે એને આપણે જ્યારે સમજશું અને પોતાને આપણે ઇલ્મથી સુધારતા જાશું, ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત ક્યારે પણ ચૂકવાની નથી. અહીંયા જેટલા બી દોસ્ત આવે છે ને, એક હું મારા દિમાગના અંદર હંમેશા એમ કહું કે બધા સાથી એ લોકો છે જે લોકો વર્ષોથી ઇબાદત કરે છે પણ તરસ્યા છે. કેમ તરસ્યા છે? કે ઇલ્મની સમજ નહોતી. તો ઇબાદત તો આપણે બેલ્ટના અંદર છે, ઇબાદત તો મૂકવાની જ નથી. અને હવે જ્યારે આપણે ઇલ્મથી પોતાને માલામાલ કરીએ તો જે સર્કલ છે જેના અંદર મારિફત છે મેરાજની, એ આપણે પણ પામી શકશું. પહેલે કેવી રીતે? ઇલ્મના દ્વારા. કેમ કે જ્યારે આપણે આ વાંચશું, આ સમજશું કે કેવી રીતે આપણા પેગમ્બરોને મેરાજ મળી હતી, તો એ આપણે સમજ આવતી જશે. જ્યારે આપણે સમજ આવતી જશે ઇલ્મથી,
પછી ઇલ્મ જે છે ને એ સારા સારા ફળ ઉત્પન્ન થશે આપણા બાતિનના અંદર, અને પછી આપણને પણ રૂહાની તજરબાત, આપણી મહેનત, આપણી રિયાઝતથી આપણે એ ચીજોની સમજ આવતી જશે, અને પગથિયું આપણે ઉપર ચડતા જશું. તો આપણે આ છેલ્લો પોઈન્ટ કરીએ પછી આપણે ખતમ કરશું. જી. In the light of Ismailism, a specific part of the blessed firmans of Hazrat Maulana Imam Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi is about the realities of spirit and spirituality, by studying which moments come to know that the mirage of the Holy Prophet had taken place spiritually. There are also clear allusions to the spiritual nature of mirage in the famous book Wajahidin of Hakim Pir Nasir Khusro. In chapter 15, section 4 particularly, he says that the Holy Prophet in his spiritual mirage had gone to the heaven of the universal soul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. So it's pretty clear in English. So I'll just speak in Gujarati that ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ પોતાના ફરમાનના અંદર કહે છે કે આપણી જિંદગીનો જે મકસદ છે, આપણે દુનિયામાં આવ્યા છે એ રૂહને જ અને રૂહાનિયતને સમજવા માટે આવ્યા છીએ, અને પૈગંબરની જે મેરાજ હતી એ એકચ્યુઅલી રૂહાનિયતના અંદર થઈ હતી, એનો બદનનો કાંઈ તાલ્લુક નહોતો, બદન તો પોતે સૂતા હતા, ખબર છે ને, ઇબાદતમાં બી નહોતા, ટાઈમ હતું, એ નિંદરમાં હતા, અને નિંદરના અંદર રૂહાની માજુઝો થયો. તો આ માજુઝોનો કોઈ ટાઈમ નથી હોતો, એ ક્યારે પણ થઈ શકે, કેમ કે મોમિન હંમેશા, આપણે કહીએ ને મોમિનની શું હાલત છે, આપણે લશ્કર છીએ ઇમામ, લશ્કર તો હંમેશા રેડી હોય, ચાલો ઉઠો જંગનો ટાઈમ છે તો તરત ઉઠ્યા જંગ લડવા બેસી ગયા, જ્યારે આંખ ખુલી ઝિકરમાં આપણે છીએ ને, તો મકસદ એ છે કહેવાનો કે લશ્કર છે તો ક્યારે બી જંગ આવી શકે છે, અને જંગમાં મોમિન શું કરશે, તરત પોતાનો જાપ વાંચશે. તો આપણે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે કોઈ બી અંદરથી કોઈ બી કાંઈ બી ખ્યાલ આવે, ફિલિંગ આવે, સમજ ન આવે, અજીબ ફિલિંગ હોય, તો આપણું જે હથિયાર છે, જે આપણું ઇસ્મે આઝમ છે, એ આપણે તરત જ જબાન ઉપર લઈને આવવાનું. તો અહીંયા વાંચવાનું મકસદ એ છે કે અહીંયા બહુ ખુલ્લી આપણને નિશાની દીધેલી છે ફરમાનના અંદર, અને આ ચોપડીના અંદર વજેદી કે ખુદાનો ચહેરો હકીમ પીર નાસિર ખુસરોએ ચોપડી લખેલી છે, અને એમાં બી એ કહે છે કે પૈગંબરની જે રૂહાની મેરાજ હતી એના અંદર એ જન્નતમાં ગયા હતા, અને કાયનાતી રૂહ, યુનિવર્સલ સોલથી મળેલા હતા. તો યુનિવર્સલ સોલ ક્યાં છે? યુનિવર્સલ સોલ જે છે ઇમામના અંદર સમાયેલી છે, તો ઇમામના આલા દીદાર કરેલા હતા. હવે જ્યારે આપણે આ વાંચીએ છીએ ને, તો અમુક ફ્રેન્ડ્સના મગજ ઉપર કોઈ સવાલ આવે, અને એ સવાલ એ છે કે પૈગંબરનો દરજ્જો ઇમામથી મોટો હતો કે ઇમામથી નીચો હતો? અને આ એક કોમ્પ્લિકેશન છે જ્યારે આપણે નોલેજ ન હોય, કેમ કે કોમ્પ્લિકેશન એ થઈ જાય છે કે જ્યારે આપણે એમ સમજીએ છીએ કે પૈગંબર મેરાજ પર ગયા તો એ ઇમામના દીદાર કર્યા હતા, અને હકીકત છે કે ઇમામના દીદાર કર્યા હતા, અને આપણે સાંભળીએ છીએ સ્ટોરીમાં કે મૌલા અલીનો પંજો જોયો હતો. પણ અહીંયા જે મૌલા અલીની વાત થાય છે એ મૌલા મુર્તઝાની વાત થાય છે કે એના નૂરની વાત થાય છે, એ આપણે સમજવું પડશે. તો ઇમામને જ્યારે આપણે ઓળખીએ, ઇમામની જે શનાખ્તના માટે આપણે જાણીએ, એના અંદર ઊંડાણમાં જાણીએ તો આપણે ખબર પડશે કે એના અંદર બી ઘણી બધી ગુંજાઈશ છે, ઘણી બધી ઊંડાણના અંદર એમ લેવાની જરૂરત છે કે આપણે સમજ પડે કે દરજાતના અંદર બી શું તફાવત છે. પૈગંબરનો દરજ્જો ઊંચો હતો કે ઇમામનો દરજ્જો ઊંચો હતો? કેવી રીતે? કેમ કે જમાતના અંદર આ સમજ ન હોવાના વજહથી શું થયું છે કે કુરાનની અહેમિયત ઓછી થાય છે, ફરમાનની અહેમિયત વધારે થાય છે. હકીકતના અંદર ફરમાન કે ગિનાન કે કુરાન એની અહેમિયત બરાબર હોવી જોઈએ. જેટલો ટાઈમ આપણે ગિનાન અને ફરમાનને સ્ટડી કરવામાં નાખીએ છીએ, એટલું જ ટાઈમ આપણે કુરાનને સ્ટડીમાં બી નાખવું જોઈએ. જ્યારે આપણે ઊંચ નીચ કરીએ છીએ તો એકચ્યુઅલી આમાં વાંક આપણો છે, કેમ કે ઇલ્મની કમી છે. અગર આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરશું, સમજશું, તો ખબર પડશે કે આ બધા દરજાતના માયના શું છે અને ઇમામની શનાખ્તની માયના શું છે. આ બધી ચીજો બારીકીથી આપણે સમજવાની જરૂરત છે. પણ મકસદ શું છે? મકસદ એ છે કે જ્યાં સુધી આપણે ઇલ્મ લઈને રૂહ અને રૂહાનિયતના બારામાં ઊંડાણમાં નહીં ઉતરશું, આપણે એવી રીતે સમજશું નહીં કે પૈગંબર પલંગ ઉપર સૂતા હતા અને સૂતા જન્નતમાં પૂગ્યા
અને નફસે કુલ્લીથી મુલાકાત કરી એના સાથે એક થઈ ગયા? એ કેવી રીતે બન્યું? આ વાક્ય કેવી રીતે બન્યું? એનો મતલબ શું છે? મોલાલી 2-4 રૂમ છોડીને મોલાલી સુતા હતા, તો કેમ એકબીજા મળીને ગલે મળી ગયા તો કામ થઈ ગયું હોત ને? આ બધું આટલું બધું શું કામ આ બધી સ્ટોરી થઈ? આનો મતલબ શું છે? મતલબ એ છે કે આ બધી ફિઝિકલ સ્ટોરી છે જ નહીં, આ બધી બાતની સ્ટોરી છે. તો બાતિનના અંદર શું આપણે મૌલા અલીને ઓળખ્યા છીએ કે આપણે સમજી શકીએ કે કુરાનની શું અહેમિયત છે અને પૈગંબરની શું અહેમિયત છે, ઇમામની શું અહેમિયત છે, શું દરજ્જો છે? આ બધી ચીજો ઇલ્મના અંદરથી સમજી શકાય છે. જ્યાં સુધી ઇલ્મ નથી ત્યાં સુધી આપણે આ દરજાતને સમજી નથી શકતા, અને જ્યાં સુધી દરજાતને સમજી નથી શકતા આપણે આગળ વધી નથી શકતા. તો આ વિચાર કરવાની બહુ સખત જરૂરત છે. તો અગર કોઈ પાસે ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ કોમેન્ટ હોય તો આપણે કરી શકીએ, નહીં તો બહુ ઈઝી આસાન ચેપ્ટર હતો. જી, I have a question, NIAMAT. go ahead. So, in I think it was in the very beginning, in the section, I'm just going to go back a little bit, on Miraj of the closeness of God, and the last sentence, thus the spiritual ascent and elevation of every perfect man is a mirage of his rank. So it sounds like every prophet, every imam, they're at a certain darja, like you say. So when somebody has marifat, is there darja in that, or is that the final destination? So marifat is also in darajat. Okay. Marifat is also in darajat. So Okay. whatever level you are of marifat, that much knowledge you do have. If you have reached to the, let's say, if there are 1,000 stairs, for example, right? If one has reached to 100th level of the stairs, that much marifat they have. But when we talk of the perfect man, it is their journey which we see. And anyone who follows that journey, depending on their level, wherever they are, they'll be able to have that much marifat on the level of knowledge. Is there a final destination? Yes, Ultimate. And what is that called then? it is Mi'raj. So word Mi'raj can also be understood as a ladder, right? So ladder has to have an end. So I said, let's say 1,000 steps. So 1,000th step is the destination, it's the end. So that definitely there is an end. Thank you. The thing is that, Shabira, it's all about learning this concept from different angles with right vocabulary, different terms. And until we don't have that grasp, which we are getting actually, every day we are learning, we are getting. So, when you talk of destination, it is Mi'raj, Fanafil Imam, Asal Mein Wasal, mono reality. All these words mean the same thing. But because we use it differently to explain different things, the way we just read in that, right? That every Paigamber story is different. So it seems like Mi'raj is only limited to Prophet Muhammad, whereas Musa's story is limited to Kohetur. So what Musa got, Prophet Muhammad did not get. But how can then this be true? If Sirat al-Mustaqim is same, if the destination is same, so why would stories be different? With every different story, we are taught actually different concept. So when you look at all this knowledge, the end is like wide, like broad, like that. But when you continue to learn, it all becomes one, and it all merges as one. So right now it's like this. Is it this or is it that? Everything is different. So many ways of understanding. But when you continue to walk on this path, it becomes all one, just like in a triangle. Okay, Ji. thank you. Shukran. Subhanallah, Subhanallah. So Maria, sorry. जी Can I बताइए। ask one question? हाँ याली मदद भाई भाई वो जो लास्ट लाइन है ना कि
The holy prophet in his spiritual marriage had gone to the heaven of the universal soul. તો એમાં આજ તક હું એમ સમજતી હતી કે હજરત નબી સાહેબ જે છે ને એ યુનિવર્સલ સોલ છે. And you were right. હા ભાઈમાં સોરી. You were right in your thinking. अच्छा लेकिन आमा के છે ને ભાઈમાં કે સ્પિરિચ્યુઅલ મહારાજમાં ઈ अच्छा યુનિવર્સલ ને મળ્યા હતા. ઓકે હા તો મતલબ ઈ દરજ્જો પામી લીધા એમ રાઈટ. Yes. If you were to look at from this side, he's still going on that travel, on the journey to reach to destination. But when you see from there, he's at the destination. So you are right. It depends where you are looking from. ઓ યસ હા થેન્ક યુ ભાઈમાં શુક્ર અલી અલ્લાહ થેન્ક યુ. Subhanallah, subhanallah. Thank you, Niamat Saba. Thank you, friends. Yali Thank Madad. you. Yali Madad. Yani Madad. Yali Madad. Yani Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Good to hear your voice. Yali Madad. It was a nice one. Shukran Alhamdulillah. Yali Madad. Yali Madad.